Welcome to Mikab Model College online tutorial. We hope at the end of this lesson, you will have acquired the expected learning outcome. Sit down and listen attentively as we introduce your subject teacher. Hello viewers, welcome back to French class. In our last class, we discussed conjugation of verb. Today, we are going to use the verb we conjugated the last time in sentence this time. Thank you. Today, we want to make sentence with the verb. Verb appeler, verb manger, verb parler, and verb aime. The first one is verb appeler, which is Je m'appelle Koffi. Je m'appelle Koffi. In French, we say Je m'appelle Koffi, which is my name is Koffi. My name is Koffi. Je mange du riz. Je mange du riz. I'm eating rice. Je parle français. Je parle français. I speak French. J'aime le sport. J'aime le sport. I like sports. J'habite à Okene. J'habite à Okene. I live in Okene. Now, répétez après moi. Repeat after me now. Je m'appelle Koffi. Je m'appelle Koffi. Je mange du riz. Je mange du riz. Je parle français. Je parle français. J'aime le sport. J'aime le sport. J'habite à Okene. J'habite à Okene. You can see the verb appeler in this sentence. Look at the verb manger in this sentence. And this is the verb parler in this sentence. J'aime le sport, verb aimer. And this one is verb habite. Now use it to form a sentence. Let's go over it again. Je m'appelle Koffi. Je m'appelle Koffi. You say your name. If you want to put your name, you are free to put your name. Je m'appelle Koffi. Je mange du riz. You say your favorite food. If you like, you can put du riz. Anything you like, you put. Je mange du riz. Je parle français. Je parle français. You put the language you can speak there. J'aime le sport. J'aime le sport. You can put anything you like in this place. J'habite à Okene. J'habite à Okene. You can put where you live in that place. So it's very simple to make sentence with a conjugated verb. This is how it goes. You say your name, what you like to eat, the language you speak, what you like, and where you live. It is very simple. The next one. Now, we have a dialogue between two people here. Bonjour, comment tu t'appelles? You know, in our last class, we discussed about classroom language. Now, this person say bonjour. What is the meaning of bonjour? Good day. Comment tu t'appelles? Good day. What is your name? The response is Je m'appelle Koffi. My name is Koffi. The next one. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? What do you want to eat? What do you want to eat? Je mange du riz. Je mange du riz. The next one is tu parles quelle langue? Tu parles quelle langue? What language do you speak? What language do you speak? Je parle français. Je parle français. I speak French. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? What do you like? J'aime le sport. J'aime le sport. I love sports. Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? J'habite à Okene. J'habite à Okene.
Now, let's go over it again. From the beginning to the end. Bonjour, je m'appelle Koffi, je mange du riz, je parle français, j'aime le sport, j'habite à Okene. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Koffi. I want you to repeat after me. Répétez après moi. Bonjour, comment tu t'appelles? You can choose a partner to practice this dialogue. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Koffi. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Je mange du riz. Je mange du riz. Tu parles quelle langue? Tu parles quelle langue? Je parle français. Je parle français. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime le sport. J'aime le sport. Où habites-tu? Où habites-tu? J'habite à Okene. So you can see that it's very simple to make sentence in French when you know how to conjugate your verb very well. We have used verb manger, verb appeler, verb habite to make sentence in this episode. Join us in the other episode where we'll be using the verb être and avoir. Thank you.